Good morning, everybody. Welcome to this lovely, very energetic morning. Just get me login. Yes. Okay. So, what we were discussing during our last lecture topic, we were here with structure of atom. The journey began with that we are interested to know the properties of the matter, and we know very well matter is made up of tiny particles known as atom. So, once we know the structure of an atom, we know the properties of an atom. Once we know the properties of atom, it would be becomes easy for us to know the properties of matter, and that's why this journey began. Different scientists contributed here in the structure of atom, in the development of structure of an atom. So notable scientists among them is nothing but J.J. Thompson, who discovered the electron, Rutherford and Chadwick, who contributed in the discovering of proton. Then, Goldstein. And Chadwick is the scientist who discovered neutron, which was predicted by the Rutherford. And then we come to know that proton, neutrons, electrons are the fundamental particles of an atom. Atom is made up of proton, neutrons, and electron. Now the question arises, how these particles are held together in an atom? Question arises, how these particles are held together in an atom? That means simply, what are the atomic models? What are the atomic structures? There are four atomic models what we have to discuss. Number one is the atomic model put forth by J.J. Thompson. Atomic model put forth by Rutherford. Number three, atomic model put forth by Bohr named scientist. And number four, atomic model put forth by quantum mechanical model. So these are the four atomic models what we have discussed under this heads here in the chapter. Out of that, yesterday we have seen first the J.J. Thompson atomic model. So what we have seen in J.J. Thompson atomic model, we know well. J.J. Thompson compared atomic model with the watermelon, and he did that. The structure of atom is a spherical one. Then that total positive charge is spread throughout the sphere. Number two. Number three, as like the seeds in watermelon, electrons are emitted throughout this positive sphere, as like seeds in watermelon. And the total mass of an atom is due to total positive sphere. These are the four important points which were put forth by J.J. Thompson atomic model. So J.J. Thompson atomic model made analogy with watermelon. जिस तरीके से हम लोग वाटरमेलन देखते हैं हमारे घर के अंदर रोटी खाते हैं स्पेरिकल वाटरमेलन उसी तरीके से होता है जे थॉमसन के हिसाब से स्ट्रक्चर ऑफ एटम स्पेरिकल होता है नंबर वन टोटल पॉजिटिव चार्ज टोटल पॉजिटिव स्फीयर के अंदर स्प्रेड होता है एटम का मास टोटल पॉजिटिव स्फीयर के कारण होता है एंड जिस तरीके से वाटरमेलन के अंदर सीड्स एम्बेडेड होते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं उसी तरीके से पॉजिटिव स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं ऐसा जे.जे. थॉमसन एटॉमिक मॉडल का कहना था बात की थ्योरी ने रिवील कर दिया बात की थ्योरी ने ये बताया कि एटम का मास ये टोटल स्फीयर के कारण नहीं होता है बल्कि वो सेंटर में छोटे से पार्ट में कंसंट्रेटेड होता है कॉल्ड एज न्यूक्लियस मतलब in comparison with nucleus the total sphere of an atom is larger and the nucleus is very small region as compared to the total sphere of an atom. So this theory reveals the mass of atom is concentrated at the nucleus, and that's why the J.J. Thompson atomic model has been rejected. So in science, we need to go ahead with the different theories, and then furthermore we are going with the Rutherford atomic model. So yesterday we have seen Rutherford atomic model. Under the Rutherford atomic model, we have seen Rutherford's experiment. Number two, Rutherford's observations. Number three, Rutherford's conclusion. Number four, Rutherford's atomic model. And number five, drawbacks of Rutherford's atomic model. Okay, so second atomic model is put for the Rutherford's atomic Rutherford's atomic model.
So under this we have seen number 1, that is you can say is experiment. Number 2, observations. Number 3, experiment, observations. Then conclusions. 4 is atomic model. And 5th is drawbacks. So these are. Now already we have seen मतलब रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल हमने 10th में भी देखा हुआ, आपने देखा है, सो आप में से बहुत सारे बच्चे रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में जानते हैं. What the experiment he has done, he has bombarded a thin gold foil with alpha radiations, and he studied the scattering of alpha radiations, and he made some observations out of that one, and he found that most of the radiations passes through the gold foil. Few radiations suffer the deflection less than 90, very few radiations suffer the deflection greater than 90 degree. Very, very few, that is 1 out of 20,000 to 30,000 radiations comes exactly in a back direction. So these were the observations. Based on this experimental observations, he made some conclusions that most of the radiations passes through the gold foil. That means atoms should have a large empty space within. Atoms should have a large empty space within. So it's a very important conclusion. As many radiations passes through the gold foil, atoms should have a large empty space within. Next, that you can say here, some of the radiations suffer the deflection less than 90 or greater than 90. That means there should be some region in an atom as like a electron, that is like a negative charge, it's like an electron, which is spread throughout the sphere of an atom, because of which alpha radiation suffers the deflections less than 90 or greater than 90. And there should be highly dense area. Third conclusion is that there should be highly dense area in an atom, because of which one radiation out of 20,000 comes exactly in back direction. It has to be highly dense area, and that were the conclusions. So based on these conclusions, he put forth atomic model. So already we know very well what is the atomic model put forth by Rutherford. According to Rutherford, atom has a large empty space and it has highly dense area at the center. So this is the center where highly dense area called as a nucleus, whereas here are the electrons which revolves around the nucleus here in circular orbits. Okay, so here are the electrons. So you can have, these are the electrons and nucleus is at the center. So this is the structure of atom. So this phenomenon, this is nothing but the nucleus, and this nothing but the electrons. So this is the atomic model. See, Rutherford has performed experiment. He made some observations out of that, and he drawn some conclusions out of this one. And based on these observations and conclusions, he put forth the atomic model. So according to him, there is a highly dense area. देखिए एक एटम का स्ट्रक्चर हम ऐसा निकालते हैं. Suppose this is the structure of atom निकालते हैं यार, है ना, जैसा निकाला हमने ऐसा, ये इस तरीके से. यहाँ से आप देखिए, जब रेडिएशन जा रहे हैं, most of the radiation passes through the atom because it has large empty space. Alpha radiations, ये alpha radiation जा रहे हैं, there is a large empty space. कोई alpha radiation अगर ये negative charge के nearby से जा रहा है, तो because of attraction it gets deflected, है ना? Because of attraction it gets deflected. अगर कोई alpha radiations directly center पे जा रहा है, nucleus पे जा रहा है, तो comes in exactly back direction, it suffers the large deflection like this one. इस तरीके से होता है. So most of the radiation passes through gold foil because there is a large empty space in an atom. So this is the sphere of an atom having a large empty space. When radiation passes nearby this negative charge, suffers the deflection less than 90, and if that radiation passes nearby the nucleus, then it suffers the deflection that is greater than 90 degree. And when that radiation strikes exactly on the nucleus, which is very, very small part as compared to the total sphere of the atom, total volume of the atom, that radiation comes exactly in back direction. तो समझ में आ रहा है आपको कि एटम के अंदर बहुत ज्यादा एम्प्टी, इसलिए मोस्ट ऑफ द रेडिएशन उसमें से आर पार चले जाते हैं. बहुत कम अल्फा रेडिएशन से जो अगर किसी इलेक्ट्रॉन के नियर नजदीक से गुजरते हैं तब उनके अंदर थोड़ा डिफ्लेक्शन आता है. कोई अल्फा रेडिएशन अगर पॉजिटिव चार्ज यानी न्यूक्लियस जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वहां से अगर गुजरता है तो उसका डिफ्लेक्शन ज्यादा होता है. अगर रेडिएशन एग्जैक्टली न्यूक्लियस के ऊपर जाता है तो बैक डायरेक्शन में वापस आ जाता है. सो these were the conclusion observations on what basis we put for this. We have this atomic model.
So Rutherford is the first scientist who put forth the breakthrough atomic model, and that's what he did. The father of structure of atom is nothing but the here you can say Rutherford. It was a very great development because as of now, this is the atomic model which is only accepted throughout the world, and this is the atomic model proved by different theories on it. That may be on the basis of different things, but यही एटॉमिक मॉडल सबसे पहले रखा गया और वही एटॉमिक मॉडल को अलग अलग तरीके से बाद में एक्सप्लेन किया गया, बट दिस इज व्हाट वी कैन से एटॉमिक मॉडल. तो याद रखिएगा, बोर के एटॉमिक सॉरी रुदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के हिसाब से सेंटर में न्यूक्लियस है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन उसके अराउंड में रिवॉल्व होते हैं और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स होते हैं. इस तरीके का कहना रुदरफोर्ड ने रखा और ये रुदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल हमारे सामने आता है. नाउ द लास्ट पार्ट हियर इज द ड्रॉबैक ऑफ दिस रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल. क्या ड्रॉबैक है रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का? साइंस के अंदर देखिए, साइंस की खासियत यही है कि व्हाटएवर द कांसेप्ट पुट फॉर बाय द साइंटिस्ट, that will be a very deeply studied by all of the scientists and that will be even criticized. So रुदरफोर्ड ने कहा और सारे साइंटिस्ट ने माना और वही मान के चले और वही एकदम सही बात है, ऐसा होता नहीं. साइंस के अंदर उसे वेरीफाई किया जाता है, उसे टेस्ट किया जाता है और उसके ऊपर क्रिटिक्स भी किया जाता है. पैरेलली जब रुदरफोर्ड ने ये ड्रॉबैक रखा, ये एटॉमिक मॉडल रखा, उसी टाइम फिजिक्स के अंदर मैक्सवेल नाम का साइंटिस्ट, उसके थोड़ा पहले उसी टाइम मैक्सवेल नाम का एक साइंटिस्ट एक थ्योरी रखता है जो अलग थ्योरी है. साइंटिस्ट का नाम है मैक्सवेल. वी आर टॉकिंग अबाउट द ड्रॉबैक्स विद योर नेम. मैक्सवेल फिजिक्स के अंदर का, अब ये साइंटिस्ट फिजिक्स के अंदर का है और ये भी याद रखिए कि हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री देख रहे हैं, मतलब ये जो टॉपिक है दैट इज ऑलरेडी रिलेटेड विद द फिजिकल केमिस्ट्री. तो उसी टाइम फिजिक्स के अंदर का मैक्सवेल नाम का एक साइंटिस्ट एक थ्योरी रखता है और अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, whenever any charged particle revolves around the nucleus or revolves in a circular orbit, it emits the energy. देखिए, whenever any charged particle revolves in a circular orbit, it emits the energy. Or if it emits the energy, its energy decreases and finally it comes down. Its energy decreases, it's come down. So अभी देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं here एटॉमिक मॉडल की बात करते हैं रुदरफोर्ड के, तो ये इलेक्ट्रॉन है. An electron is a charged particle. So electron revolves around this nucleus. Electron revolves around the nucleus. यहाँ पे अगर हम लोग मैक्सवेल की थ्योरी से अप्लाई करते हैं, मैक्सवेल वाज नॉट नोइंग कि रुदरफोर्ड कोई तो ये एटॉमिक मॉडल रख रहा है वगैरह, ऐसा कुछ नहीं था. उसने बस ये प्रूव किया था कि कोई भी चार्ज पार्टिकल जब रिवॉल्व होता है तो इट इमिट्स द एनर्जी, वो एनर्जी लूज करता है. यहाँ पे देखिए कि ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व होगा, एक तो इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और वो रिवॉल्व भी हो रहा है. सो वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी इमिट करेगा. सो ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी इमिट करेगा और जैसा वो एनर्जी इमिट करेगा उसका एनर्जी कम होता जाएगा. सो जैसे उसका एनर्जी कम होता जाएगा, सो दिस इलेक्ट्रॉन हु इज रिवॉल्विंग हियर इन दिस न्यूक्लियस अराउंड द न्यूक्लियस, ये उसका रेडियस है. जैसा एनर्जी कम होता जाएगा, दिस रेडियस विल डिक्रीज, रेडियस विल डिक्रीज एंड रेडियस डिक्रीजेस, electrons should follow the spiral path. मतलब देखिएगा, this is nucleus और ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा था like this, तो ये इलेक्ट्रॉन स्पाइरल पाथ फॉलो करता है. एनर्जी कम होती है, हर टाइम एनर्जी कम होती है, हर टाइम एनर्जी कम होती है, हर टाइम एनर्जी कम होती है like this. So finally electron fall into the nucleus. Electron fall into the nucleus. So Rutherford is saying that electron follows the circular path. And according to Maxwell, electrons should follow the spiral path. Spiral path मतलब continuously energy decreases and that's why radius decreases. ये जो चार्ज पार्टिकल्स का एनर्जी डिक्रीज हो जाता है, इससे रेडियस डिक्रीज होता है, तो फाइनली इट शुड फॉल इनटू द न्यूक्लियस. अब ये किस तरीके से देखिए, शायद आपने स्कूल लाइफ में कभी-कभी एक पनिशमेंट ली होगी, है ना. सो एक मजा आता है, एक नॉटीनेस होता है उस पनिशमेंट के अंदर. कभी-कभी मानो कभी-कभी स्कूल में आप लेट जाते हो, बहुत बड़ा ग्राउंड है और आपके पीटी की टीचर बाहर गेट में रुकते हैं. बहुत कम लोगों को ये पनिशमेंट नसीब हुआ होगा, है ना. लेकिन पीटी के टीचर गेट में रुके थे, आप कभी गलती से स्कूल में लेट चले गए और टीचर बोलते हैं कि जाओ अभी पूरे ग्राउंड का चक्कर लगाओ. अभी स्कूल के ग्राउंड का चक्कर लगाना है, अभी ये पनिशमेंट का पार्ट है. तो बच्चे भी क्या करते हैं, बैग रखते हैं नीचे और पूरे ग्राउंड का चक्कर काटने शुरू करते हैं. अभी टीचर का अगर आपके ऊपर पूरा ध्यान है तो हम पूरे ग्राउंड के प्रॉपर चक्कर काटेंगे, लेकिन अगर टीचर का ध्यान नहीं है तो हम थोड़ा सा अंदर पूरे ग्राउंड की थोड़ा सा काम, ऐसा स्पाइरल पाथ के जैसा जितना हो सके उतना नजदीक से राउंड लगाने की कोशिश करेंगे. ऐसा ही करते हैं बच्चे, यही नॉटीनेस होता है ना.
बहुत कम होंगे ऑनेस्टली कि जो पूरे ग्राउंड का प्रॉपर चक्कर लगा दे कट टू कट एज विद अ लॉन्ग रेडियस एंड ऑल, बट मोस्ट ऑफ दैट रेडियस डिक्रीज करते हैं, दैट हैपेंस, है ना। और फाइनली अगर टीचर ना भी देखे, हमारी एनर्जी खत्म होती है तो हम लोग 100% अपना रेडियस कम कर देते हैं, है ना। So that happened. This is natural thing. So this has been exactly proved by Maxwell, named scientist in the physics. So Maxwell stated that. Yes, yes, Prashant. Yes, 100%. So enjoy. You may have enjoyed that part. Okay. So in that sense, you can say कि Maxwell ने यही प्रूव किया था कि इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, और कोई भी चार्ज पार्टिकल, मतलब मैक्सवेल ने सिर्फ इलेक्ट्रॉन के बारे में नहीं कहा था, उसने कहा था कोई भी चार्ज पार्टिकल जब रिवॉल्व होता है तो वो एनर्जी इमिट करता है। तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के अराउंड में रिवॉल्व होता है तो ये अपनी एनर्जी लूज करता है। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जैसे लूज होगी, उसका रेडियस डिक्रीज होते 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 फाइनली इट फॉल इनटू द न्यूक्लियस। हम भी देखेंगे कि इंसान को अगर बोला जाएगा कि आप ग्राउंड के चक्कर काटो, चक्कर काटो, चक्कर काटो, तो कभी कभी चक्कर काट काट के एनर्जी खत्म होने के बाद चक्कर भी आते हैं बच्चे को, कभी कभी मतलब अनकॉन्शियस भी बच्चे हो जाते हैं चक्कर काट काट के ना, गिर पड़ते, लाइक दैट। सेम लाइक दैट यहाँ पे होता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होकर फाइनली न्यूक्लियस में फॉल डाउन होता है। अभी मजा यहाँ पे आता है कि अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में फॉल डाउन होगा तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम गॉट डिस्टर्ब, इट डू नॉट एग्जिस्ट। अकॉर्डिंग टू रुदरफोर्ड, इलेक्ट्रॉन शुड कीप मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस, then this structure of atom exists. अगर सारे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में फॉल डाउन होंगे तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम डिस्टर्ब हुआ, ओनली न्यूक्लियस एग्जिस्ट रहेगा, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कहाँ हो रहा है। इसके बारे में रुदरफोर्ड ने और कुछ भी नहीं कहा था। रुदरफोर्ड ने बस इतना ही कहा था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस, बट अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थ्योरी, और मैक्सवेल ने प्रूव किया था कि चार्ज पार्टिकल इमिट द एनर्जी, सो इलेक्ट्रॉन शुड इमिट द एनर्जी, इलेक्ट्रॉन फॉल्स इनटू द न्यूक्लियस। ऐसा होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन शुड फॉलो द स्पाइरल पाथ, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। रुदरफोर्ड उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि how or why electron do not emit the energy, so Rutherford could not explain, तो ये इसका ड्रॉबैक रहा। दूसरा ड्रॉबैक यहाँ पे ये रहा कि इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। कल 2 दिन में हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल, सबशेल्स एंड ऑर्बिटल। शेल्स में इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, कितने होते हैं, ऑर्बिटल में कितने होते हैं, है ना, सबशेल्स में कितने होते हैं। दिस इज कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल, सबशेल्स एंड ऑर्बिटल, सिस्टमैटिक। वी डिडंट हैव सीन दैट पार्ट। रुदरफोर्ड ने ये नहीं बताया, कहीं एक स्टेटमेंट नहीं किया कि हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन सेल, सबसेल्स एंड ऑर्बिटल। He could not explain that part. So these are the two major. Even Rutherford could not state anything about the energies of this electron. अभी देखिए कि ये जो नजदीक वाला इलेक्ट्रॉन है, इसे रेडियस छोटा है, तो इसे चक्कर काटने के लिए एनर्जी कम चाहिए। लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन, उसका रेडियस ज्यादा है, उसे इसके चक्कर काटने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए। सो रुदरफोर्ड ने इसके बारे में कुछ नहीं कहा था, बस इतना कहा कि इलेक्ट्रॉन रोटेट्स होते रहते हैं, बट what about their energies, what about their distribution, he didn't state anything. So these are the two major drawbacks of Rutherford's atomic model. So that is what we can say, this atomic model. The exam में देखिए, this is a systematic way how we can write it. So what is the experiment of Rutherford atomic model, what are the observations he made, conclusions he drawn, the atomic model based on that he put forth, and the drawbacks of Rutherford's model. Though drawback, number one, according to Maxwell, charged particle when revolves emits the energy and its energy decreases. So that's why the electron who revolves around the nucleus should emit the energy, its energy decreases, and electron should follow the spiral path. So once it follows the spiral path, it should fall into the nucleus at the last, and structure of atom do not exist, got disturbed. And second point is that Rutherford didn't state anything about the distribution of electrons in cells, subcells, and orbital, as well the energies of electron, and that's why it fails. उस हिसाब से fail हो। So now we need to go to the second, third atomic model, because जैसे थॉमसन पहला था, उसने कुछ चीजें explain नहीं की, that's why we got to the Rutherford atomic model. Rutherford atomic model कुछ कर पाए चीजें, and that's why we have to move to next atomic model, and next atomic model is nothing but Bohr's atomic model. The Bohr named scientist. अभी ये बोर नाम का साइंटिस्ट भी बहुत बढ़िया था। ये साइंटिस्ट एक्चुअली रुदरफोर्ड के साथ काम कर रहा था स्टार्टिंग में, बट शायद उनकी जमी नहीं, रुदरफोर्ड के अंडर गाइडेंस में काम कर रहा था, लेकिन रुदरफोर्ड की जो ऑब्जर्वेशंस थे उसके ऊपर जैसे एक क्रिटिक शुरू हुआ, सो ही केप्ट अपार्ट एंड ही डेवलप्ड हिज ओन एटॉमिक मॉडल। क्लियर भैया, he developed his own atomic model. So it's very interesting things to know. Bohr's atomic model. ठीक है, एक्चुअली हमें बोर्स एटॉमिक मॉडल देखना नहीं है फिलहाल के, क्योंकि
रुदरफोर्ड के साथ बोर काम कर रहा था, और जैसे ही बोर ने अपना मतलब रुदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल रखा, उसके ऊपर क्रिटिक शुरू हुआ जो अभी हमने देखा ड्रॉबैक्स, और देन बोर केप्ट अपार्ट एंड ही ट्राइड टू डेवलप हिज ओन एटॉमिक मॉडल। बोर ने अपना एटॉमिक मॉडल डेवलप रखा। लेकिन देखिए होता क्या है ना कि कोई भी डेवलपमेंट जब होती है, कोई भी थियरी जब आते हैं, तो उसके लिए बाकी काफी सारे थियरीज आना जरूरी होता है, बाकी काफी सारे डेवलपमेंट होना जरूरी होता है। तो जबकि रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल आता है, तो रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के पहले अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस ढूंढे जाते हैं। अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस ढूंढे जाते हैं, तब जाके वो अल्फा रेडिएशंस की बम्बार्डमेंट कर सकता है रुदरफोर्ड गोल्ड फॉइल के ऊपर। रुदरफोर्ड ने क्या किया था, गोल्ड फॉइल के ऊपर अल्फा रेडिएशन बम्बार्ड किया। अगर अल्फा रेडिएशंस की डिस्कवरी नहीं होती थी, तो रुदरफोर्ड कहां से बम्बार्ड करता था? सो किसी भी थ्योरी के लिए बाकी साइंस की थ्योरीज काफी इंपॉर्टेंट होती है, वो उसे सपोर्ट करती है। तो जब बोर्स एटॉमिक मॉडल रखता है, बोर्स अपना एटॉमिक मॉडल डेवलप करता है, उसी टाइम साइंस के अंदर काफी सारी चीजें डेवलप होकर सामने आई थी, और ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट और पार्टिकल सामने आया था। ड्यूअलिटी ऑफ द पार्टिकल नाम का कॉन्सेप्ट सामने आया था। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। Duality of particles. Duality. It's very important. आपल्याकडे एक अशी डिसीज असतो, आपण त्याला म्हणतो की स्प्लिट पर्सनॅलिटी. आजकाल खरं तर ते फार वाढलंय स्प्लिट पर्सनॅलिटी. एकाच माणसामध्ये दोन वेगवेगळे माणसं एक्झिस्ट होतात, त्याला स्प्लिट पर्सनॅलिटी. म्हणजे तो कधी फार चांगला वागतो, कधी कधी विचित्र वागतो, असं काहीतरी असतं, तर त्याला स्प्लिट पर्सनॅलिटी असं म्हणतात. ओके, जसं की आपल्याकडे गजनी नावाचा एक पिक्चर मधल्या काळात फोन केलाय, ते पण ऑलमोस्ट त्याच्यावरती डिपेंड होतं. त्याच थीमवर आधारित, स्प्लिट पर्सनॅलिटी. लाईक म्हणजे एकाच माणसामध्ये दोन वेगळ्या, त्याला आठवलं की तो वेगळा होतो आणि विसरलं की तो वेगळा होतो, असं अशा पद्धतीने ती थीम दाखवलेली. पण मग ते स्प्लिट पर्सनॅलिटी आहे, एकाच माणसामध्ये दोन वेगवेगळ्या व्यक्तिमत्व असल्यासारखं तो त्याने बिहेव करणं, त्याला आपण स्प्लिट पर्सनॅलिटी म्हणतो. सायन्स मध्ये हाच कॉन्सेप्ट आला या ठिकाणी, ड्युअलिटी ऑफ द मॅटर, ड्युअलिटी ऑफ द पार्टिकल. ह्या कॉन्सेप्ट नुसार मॅटर हे दोन पद्धतीने एक्झिस्ट करतं. मॅटर एक्झिस्ट ऍज टू फॉर्म्स. मॅटर एक्झिस्ट ऍज अ पार्टिकल. मॅटर एक्झिस्ट ऍज अ पार्टिकल, ऍज अ मॅटर, अँड मॅटर एक्झिस्ट ऍज अ वेव्ह. मॅटर हॅज अ ड्युअल नेचर. ड्युअल म्हणजे दोन पद्धतीने ते एक्झिस्ट करतं असं म्हटलं गेलं. एक म्हणजे ऍज अ पार्टिकल, ऍक्च्युअली एक पार्टिकल असणं, आणि एक म्हणजे ऍक्च्युअली तो वेव्हच्या फॉर्मॅटमध्ये असणं, वेव्हच्या फॉर्मॅटमध्ये. आता बेसिकली हे लाईटच्या बाबतीत अत्यंत क्लिअर बोललं गेलं लाईटच्या बाबतीत, की लाईट ही दोन्ही फॉर्म मध्ये एक्झिस्ट करते, दॅट इज वेव्ह आणि पार्टिकल फॉर्म मध्ये एक्झिस्ट करते. अजून त्यातल्या बऱ्याच गोष्टी म्हणजे लाईटच्या रिलेटेड काही गोष्टी आपण जर लाईटला वेव्ह कन्सिडर केलं तरच आपण एक्सप्लेन करू शकतो, आणि लाईट रिलेटेड काही गोष्टी जर आपण लाईटला पार्टिकल कन्सिडर केलं तरच प्रूव्ह करू शकतो. लक्षात घ्या. फॉर एक्झाम्पल, इंटरफरन्स अँड डिफ्रॅक्शन. सी, इंटरफरन्स ही फिजिक्स मध्ये टर्म आहे. नंबर 2 डिफ्रॅक्शन, ह्या दोन टर्म्स. आणि ब्लॅक बॉडी इमिशन अँड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हे दोन कॉन्सेप्ट आहेत. ओके, हे सगळे फिजिक्स मधले कॉन्सेप्ट आहेत. तुम्हाला माहिती आहे की इंटरफरन्स काय, डिफ्रॅक्शन काय आहे. आपण सर्वसाधारण लाईट फोकस करतो, आपण आरसा वगैरे लाईट अशी वळवतो कोणाच तरी, आपण बऱ्याच वेळेला चेहऱ्यावरती पण लाईट मारतो, नाही का. स्कूलमध्ये बसलो, खिडकीतून आपल्याकडे लाईट आला आणि तो लाईट आपण आपल्याकडे स्क्रीन वगैरे दुसऱ्याच्या चेहऱ्यावरती मारला, असं आपण करतो. त्याला लाईट इंटरफरन्स डिफ्रॅक्शन असं म्हणतो. लाईट जर अशा पद्धतीने इकडचा लाईट तिकडे वळवता स्क्रीनच्या साईडने काही पर्टिक्युलर अँगल मध्ये, त्याला आपण इंटरफरन्स डिफ्रॅक्शन असं म्हणतो साध्या सिंपल भाषेत. आणि तो लाईट जर आपण वेव्ह कन्सिडर केली तरच आपण ते एक्सप्लेन करू शकतो. लाईट जर वेव्ह सारखे असेल, वेव्ह आहे, तरच आपण हे दोन कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करू शकतो. हे दोन्ही कॉन्सेप्ट आपण एक्सप्लेन करू शकत नाही. आणि ऑन द अदर हँड, ब्लॅक बॉडी इमिशन अँड फोटो इलेक्ट्रिक. आता फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही नोबेल प्राइज विनिंग डिस्कवरी आहे. नोबेल प्राइज विनिंग डिस्कवरी आहे. आपण ह्याच चॅप्टर मध्ये पाहूयात आपण पुढे जाऊन की फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट असतो काय. सर्वसाधारणपणे एखाद्या मेटलच्या सरफेसवरती लाईट पडते, ते अब्झॉर्ब होते आणि इलेक्ट्रॉन तिथून इजेक्ट होतात. हा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आहे.
हा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नोबेल प्राइज विनिंग डिस्कव्हरीज आहे आणि ही जर एक्सप्लेन करायचं असेल तर लाईटला पार्टिकल नेचरचं घ्यावं लागतं. म्हणजे लाईटचे जे रेडिएशन्स आपल्याकडे येतात त्या रेडिएशन मध्ये ऍक्च्युली पार्टिकल असतात, छोटे छोटे पार्टिकल असतात, त्याला कार्पस्कल्स असं म्हणतात. पण ते पार्टिकल असतात किंवा क्वांटा असं म्हणतात. मग त्याच्यामध्ये हे पार्टिकल असतात ऍक्च्युली, आणि ते पार्टिकल असतात म्हणूनच हे दोन इफेक्ट तुम्हाला एक्सप्लेन करता येतात. म्हणजे सूर्यापासून येणारी लाईट सुद्धा नक्की ती पार्टिकल फॉर्मॅटची आहे का वेव्ह फॉर्मॅटची आहे, अशा प्रकारचा प्रश्न सायन्स समोर आजही कायम आहे. काही कॉन्सेप्ट हे लाईट ही वेव्ह नेचरची आहे, त्याचं स्वरूप वेव्ह सारखं आहे असं गृहीत धरून एक्सप्लेन केले जाऊ शकतात, आणि काही मात्र ती पार्टिक्युलेट नेचरची आहे असं गृहीत धरून ती एक्सप्लेन केली जाऊ शकतात. त्यामुळं ही जी काही ड्युअलिटी आहे पार्टिकलची, मॅटरची, की मॅटर एक्झिस्ट ऍज अ पार्टिकल, मॅटर एक्झिस्ट ऍज अ वेव्ह, हे दोन्ही पण एक्झिस्ट आहे. त्यामुळं आताच्या काळामध्ये बरेचसे कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करण्यासाठी काही ठिकाणी लाईटला पार्टिकल फॉर्मचं म्हटलं गेलं, तर काही ठिकाणी लाईटला वेव्ह नेचरचं म्हटलं गेलं. अशा प्रकारची कॉन्सेप्ट एक्झिस्ट झाला आणि ह्याच्याशी रिलेटेड काही कॉन्सेप्ट समोर आले, वरती आले, आणि त्या आधारावरती मग बोर्स ऍटॉमिक मॉडेल, म्हणजे बोर्स ऍटॉमिक मॉडेल याच्या अगोदर सायन्समध्ये ह्या डेव्हलपमेंट आले, हे कॉन्सेप्ट आले. dual nature of matter. So matter exists in both forms, particle form as well as a wave form. Every matter. म्हणून मला वाटतं कदाचित असंच असेल आपल्यामध्ये पण. आपण म्हणतो की बऱ्याच वेळा आपण पण आपल्या मित्राला वगैरे कोणाला म्हणत असतात किंवा घरचे तुम्हाला म्हणतील आमचा हा लहरी आहे है ना, आमचा मुलगा लहरी आहे, किंवा मराठीमध्ये म्हण येते आली लहर केला कहर तत्सम, है ना. लहर म्हणजे काय, तर मराठीतच आपण त्याला लहर असं म्हणतो, तो इंग्लिशमध्ये त्याला वेव्ह असं म्हणतो आपण, है ना, वेव्ह म्हणतो. कधी कधी आपण पण असं वेव्ह आल्यासारखं खूप चांगला अभ्यास करायला लागतो, कधी कधी वेव्ह गेली की परत अभ्यास करणं बंद करतो. इट हॅपन्स, इट मे हॅपन, दॅट इज अ पार्ट ऑफ मेंटॅलिटी. परंतु मग हे त्यातूनच निर्माण झालं. कदाचित असेल एक खरं असं की माणूस हा पण एक पार्टिकल फॉर्मॅट मध्ये एक्झिस्ट आहे, एवढा मोठा माणूस मॅटर, आणि त्याच्यामध्ये वेव्ह फॉर्म पण आहे. आणि त्याच्यामध्ये एक खूप सुंदर कॉन्सेप्ट असा आहे की दॅट ज्यावेळेस आपण ड्युअल नेचर ऑफ मॅटर कन्सिडर करतो त्यावेळेला जितका लहान पार्टिकल तितकी त्याची वेव्ह मोठी असते, आणि जितका पार्टिकल मोठा तेवढी त्याची वेव्ह लहान असते. म्हणजे से फॉर एक्झाम्पल इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन फार छोटा पार्टिकल आहे, इलेक्ट्रॉन छोटा पार्टिकल, तो वेव्ह फॉर्म मध्ये पण एक्झिस्ट असतो, त्यामुळे त्याची वेव्ह खूप मोठी असते, ती पकडता येऊ शकते. त्यामुळे इलेक्ट्रॉन छोटा असल्यामुळं, कारण वेव्हलेंथ आणि मास हे इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल आहे, इलेक्ट्रॉनचं मास लहान आहे त्यामुळे त्याची वेव्हलेंथ मोठी असते, त्यामुळे ती पकडता येते, कॅच करता येते. आता आपण माणूस खूप मोठा आहे ना, तो पार्टिकल मोठा आहे, त्याची वेव्हलेंथ फार लहान असतात, त्यामुळे अजून कदाचित ती पकडता येत नाही. त्यामुळे तिथं अजून कदाचित ते आपल्याला वेव्हलेंथ पकडण्याची काहीतरी इन्स्ट्रुमेंट शोधावे लागतील. परंतु ड्युअलिटी ऑफ नेचर मॅटर हा कॉन्सेप्ट ऑलरेडी एक्झिस्टिंग आहे. त्यामुळं सायंटिस्ट हे म्हणतात की प्रत्येक मॅटर हे ड्युअल फॉर्म मध्ये एक्झिस्ट करतं. एक म्हणजे पार्टिकल फॉर्म आणि दुसरा म्हणजे वेव्ह फॉर्म. So take an example of light. Some of the phenomena of the light, as like interference of light, diffraction of light, can be explained on the basis of wave nature of light. We have to consider light is of a wave nature. Then we can explain that. At the same time, we have to consider light of a particle nature. Then we can explain this black body emissions, or you can say photoelectric effect. This concept only can be explained on the basis of light as a particle nature. So this theory exists, and this theory has been put forth here in this era. That has made contributions while developing Bose-Einstein model. So this is one of the happening or discoveries or concept came into existence in the science. At the same time, this wave is being studied very well, because there were also discoveries of electromagnetic radiations. There were also discoveries of quantum theory. ये भी आ जाते हैं. So सबसे पहले देखते हैं कि what is this wave, and there are things which are related with the wave are carefully studied by the scientists. So under this duality of nature, so let's come to the wave. So while this matter is being studied, scientists studied this wave, and there are every wave is characterized. So wave म्हणजे नक्की काय? So this wave is characterized by some certain points based on the certain set of characteristics. And this set of characteristics is nothing but you can say number one. So number one is nothing but the wavelength. Wavelength denoted by lambda. Number two, frequency denoted by mu. Number three, wave number, that is mu bar.
Then fourth is amplitude A, and that is you can say velocity of light, velocity of wave, given by C. So every wave is characterized by this set of characters. जसं आपण माणूस हा काही विशिष्ट गोष्टींचा एक सेट असतो, म्हणजे आपल्याला फिजिकली कान नाक डोळे आहेतच आहेत, परंतु प्रत्येक माणूस एका विशिष्ट त्याच्या कॅरेक्टरने तो आयडेंटिफाय केला जातो. तो कसा वागतो, कसा बोलतो, त्याचं एक व्यक्तिमत्व असतं, तो कशा पद्धतीने एक्सप्रेस होतो, हे असं काही त्याचं कॅरेक्टरिस्टिक्स असतात. आपण त्याचं हे करतो. किंवा फॉर एक्झाम्पल आपण एखादी गाडी घेतली समजा, आता मुलांमध्ये क्रेज असते काही रेसर बाईकची, काही बुलेट सारख्या गाड्यांची. सो बुलेट गाडीची आपली एक इमेज असते, क्रेज असते. त्या गाडीचं वेट जास्त आहे, सर्व मेटल आहे, तिचं फायरिंग आहे, असा काहीतरी स्टेट ऑफ कॅरेक्टर असतो त्या गाडीशी जोडलेला असतो. त्याच्यावरूनच आपण ती गाडी आयडेंटिफाय करतो, सेपरेट करतो. तसं वेव्ह, दॅट इज इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन्स, हॅज द वेव्ह, म्हणजे इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन प्रोपॅगेट्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्ह. त्यामुळं नक्की हे काय म्हणजे that electromagnetic radiations, these radiations are characterized by some set of the characters. प्रत्येक electromagnetic, there are number of electromagnetic radiations. There is, you can say, a spectrum of electromagnetic radiations. Electromagnetic radiations एक मोठा spectrum आहे, but all these electromagnetic radiations are characterized by this wavelength. म्हणजे आपण एक महत्त्वाचा मुद्दा लक्षात घ्या की in between electromagnetic radiations were also discovered by the scientists. There are many scientists who contributed in this one. Electromagnetic radiations, which consist of electric field and magnetic field, and they move perpendicular to each other. अशा इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशनची पण डिस्कवरी झाली, ते पण आपण पाहणार आहोत, स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन्स. पण हे इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन जे आपल्या ऑलरेडी आपण मोबाईलच्या टेक्नॉलॉजी मार्फत लेक्चर ऐकतो आहोत किंवा ज्या टेक्नॉलॉजी मार्फत आपण बोलतो, त्या मोबाईलमध्ये सुद्धा हे इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन्सच वापरले जातात. ह्या इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशनच्या मार्फत आपण टॉवरला कनेक्ट होतो, टॉवरवरून आपण समोरच्या माणसाला कनेक्ट होतो, आपलं कम्युनिकेशन होऊ शकतं, आपले टेक्स्ट मेसेजेस जाऊ शकतात. हे इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशनची कनेक्टिव्हिटी आहे. हे इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन्स पण शोधले गेले, आणि हे सगळे इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन्स, त्याचा फार मोठा स्पेक्ट्रम आहे. त्यासाठी हेच महत्त्वाचे मुद्दे असतात. प्रत्येक इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशनला वेव्हलेंथ आहे, त्याला फ्रिक्वेन्सी आहे, त्याला वेव्ह नंबर आहे, त्याला अँप्लिट्यूड आहे, आणि त्याला वेलॉसिटी आहे. आता तेच बघूयात आपण की नक्की एक्झॅक्टली काय आहे वेव्हलेंथ म्हणजे. सी, सर्वसाधारणपणे दिस इज द वेव्ह लाईक स्ट्रक्चर. हियर इज अ center of this wave normal, and wave is like this. This is the wave. जसं आपण एक स्ट्रिंग घेतली, आपण एक धागा घेतला, आपण कुठल्या तरी भिंतीला पॉइंटला बांधला आपण तो, आणि नंतर आपण जो अप अँड डाऊन केलं तर ते वेव्ह क्रिएट होते. किंवा कधी तुमच्यामधले काही जण समुद्रावर गेले असतील, समुद्र पाहिला असेल, समुद्रावरच्या टाईप्स येतात, त्या पण एक वेव्ह टाईपच्याच असतात, वेव्ह आकाराच्या टाईप्स असतात, लाटा आपण त्या पण वेव्ह टाईपचेच असतात. तसं या ठिकाणी आपल्याला दिसतंय की ही वेव्ह दिसते. या ठिकाणी हा वेव्ह नॉर्मल आहे, हा ओके. आणि हे जे आहे हे क्रिस्ट म्हणतात, त्याला जे उंचवट आहे त्याला आपण क्रिस्ट म्हणतो, टफ म्हणतात. अशीच वेव्ह पुढे जाते, अशी कंटिन्यू होते, किती पण लांबपर्यंत जाते. मग आता जस्ट मिनिट, हे मला ही दिस करावं लागेल. डायग्राम नीड टू बी ड्रॉ हियर. ओके, नीड टू एक्सटेंड. ओके, सो वापस अगेन हियर येतं आणि हे लाईक दिस असं जाऊ शकतो. तो दिस इज क्रिस्ट अँड दिस यू कॅन से ट्रफ. हे सगळे सारखेच असतात. मे बी डायग्राम थोडासा कमी जास्त झाला असेल किंवा थोडासा मोठा होईल, पण हे सगळे सारखेच असतात, हे लक्षात ठेवा. ओके, लाईक दिस. सो these are the upper parts are called as a crest, and the lower part, depths, are called as your troughs. These are called as your valleys, you can say. So every wave consists of one crest and one trough. Wave starts right from here and ends here. One wave, single wave. Single wave consists of one crest and one trough. That is, you can say wave. Now this is the crest and this is the crest, you can see here. So the distance between two consecutive crests or two consecutive troughs, the distance between two consecutive crests or two consecutive troughs is nothing but, you can say, wavelength. So जैसे मैंने बताया कि this is the single wave, तो ये distance और ये distance same ही होता है, because single wave consists of one crest and one trough. That is what we can say, what we can say this here. So the distance between two consecutive crests or two consecutive troughs is called as a wavelength. दोनों में से
distance between two consecutive crests or distance between two consecutive troughs. That has to be called as wavelength, which is denoted by lambda. And lambda is measured, you can say, in meters, nanometers, picometers, like this. These are the units what is used for the lambda. So lambda denotes the wavelength for a particular wave for the electromagnetic radiations, and that is nothing but the distance between two consecutive crests is called as lambda, or either distance between two consecutive troughs. Consecutive चाहिए मतलब sequence में चाहिए, gap नहीं चाहिए. That is called as, you can say, wavelength. That is denoted by lambda. It can be measured in meter, nanometer, and so onwards. So that is what we can see here. Next is frequency. Frequency is nothing but the mu. Frequency is denoted by mu, Greek word. This is read as nu, nu. And frequency is number of waves emitted per second. Number of waves emitted per second is called as nu. Again, this is a point from where this wave originated, and here it is a first wave. एवढी वेव्ह असते फर्स्ट, अजून अशीच एक वेव्ह असते, ही असते दुसरी वेव्ह असते. सो एका सेकंदाला किती वेव्हज इथून निघाल्या, दॅट इज नथिंग बट द फ्रिक्वेन्सी न्यू. नंबर ऑफ वेव्हज पासिंग थ्रू एनी रेफरन्स पॉइंट पर सेकंड. एका सेकंदाला इथून किती वेव्हज गेल्या, 4, 5, 10, 50, 1000, लाख, दॅट इज कॉल्ड एज फ्रिक्वेन्सी. ती लाखातच असते, फारच मोठी असते ती फ्रिक्वेन्सी, पण मग तशा असतात. तर मग फ्रिक्वेन्सीचा अर्थ असा होतो नंबर ऑफ वेव्हज पासिंग पर सेकंड ऍट एनी रेफरन्स पॉइंट. कुठलाही पॉइंट तुम्ही फिक्स करा, समजा इथं पॉइंट फिक्स करा की इथून पुढे प्रत्येक सेकंदाला किती वेव्ह जातात, त्याला आपण फ्रिक्वेन्सी असं म्हणतो, जे की म्यू ने दाखवली जाते. दॅट इज कॉल्ड एज म्यू. ओके, आता तिसरी डेफिनेशन आहे, दॅट इज यू कॅन से वेलोसिटी. Velocity is not okay. Velocity is not basic. So velocity means ही जी waves आहेत, that is you can say that travels आहे, propagates आहे, पुढे जाते, travel करते. Distance covered by the wave in a 1 second is nothing but the velocity. Distance covered by the wave in 1 second is called velocity. आता ही वेव्ह समजा ही वेव्ह इथून निघाली, आता एका सेकंदात ती किती लांब पर्यंत जाते, ती पुढे जाणार आहे. एका सेकंदात किती लांब पर्यंत जाते, तेवढं डिस्टन्स तिने कव्हर केलं. That is nothing but you can say velocity. So velocity is frequency into lambda. So C is equal to frequency into lambda. Number of waves into wavelength. That is you can say velocity. So velocity is distance traveled by the wave in 1 second. Distance traveled by the wave in 1 second is called as velocity. So that is you can say velocity. Fourth one is nothing but you can say wave number. Wave number, that is nu bar. Nu bar is reciprocal of lambda. Nu bar is reciprocal of lambda. Reciprocal of lambda. 1 upon lambda. हे lambda. Wave number काय असतं? Nu bar काय असतं लक्षात घ्या. Number of waves accommodated in 1 centimeter distance. Unit distance. आता समजा हे आपण मोठी वेव्ह काढली, पण आपण जर लहान डायग्राम काढायचं म्हणलं तर हे समजा असं होतं की 1 सेंटीमीटर डिस्टन्स आहे. आता 1 सेंटीमीटर डिस्टन्स मध्ये आपण ह्या अशा वेव्हज बघतो, अशा वेव्हज बघतो. ही वेव्हज आहे लहान, आहे का? आपण पिक्चर मध्ये पाहिलं असेल की बऱ्याच वेळा पिक्चर मध्ये पाहताना एखादा पेशंट ऍडमिट असेल, मरत असेल हिरो, त्यावेळेला कॉम्प्युटरच्या स्क्रीनवरती त्याचा तो सगळा इलेक्ट्रोकार्डिओग्राम ईसीजी बघतात, त्याच्यात अशा वेव्ह दिसतात तुम्हाला, त्या वेव्हज. तर हे जर 1 सेंटीमीटर डिस्टन्स असतं तर 1 सेंटीमीटर मध्ये अशा किती वेव्हज आहेत, हे आपण मोठी डायग्राम काढली समजण्यासाठी. किती वेव्हज आहेत तर आपण वेव्ह नंबर असं म्हणतो. सो नंबर ऑफ वेव्हज अकोमोडेटिंग इन 1 सेंटीमीटर डिस्टन्स. एका सेंटीमीटर डिस्टन्स मध्ये अशा किती वेव्हज आहेत त्याला आपण वेव्ह नंबर असं म्हणतो. समजतंय? So what is wave number? That is reciprocal of lambda, and this is mathematical. Theoretically, काय number of waves accommodating in 1 centimeter distance or unit centimeter distance is nothing but wave number. And the last definition here in this is nothing but the amplitude. Amplitude, and that is denoted by capital A. Amplitude is denoted by capital A. Amplitude is the height of crest. This is the wave normal. This is the height of crest, and this is the depth of trough. So, जेवढी height of crest असते तेवढीच depth of valley असते. इथे लक्षात घ्या, trough असते. इथं ह्युमनली माझ्याकडून डायग्राम चुकले असेल मग तसं वाटेल, परंतु प्रत्यक्षात जेवढी क्रेस्टची हाईट असते तेवढीच व्हॅलीची डेप्थ असते. सायंटिफिकली तेच राईट आहे. सो एम्प्लिट्यूड म्हणजे हाईट ऑफ क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ ट्रफ. व्हॅलीची डेप्थ किंवा क्रेस्टची हाईट याला एम्प्लिट्यूड असं म्हटलं जातं. इथं पाहिलं हे दोन्ही सारखीच असते, म्हणजे क्रिस्ट असेल तेवढंच ट्रफ असतं, हे असंच असतं. आणि दॅट इज यू कॅन से कॉलेज यू कॅन से एम्प्लिट्यूड. सो एम्प्लिट्यूड इज दिस वन. सो एम्प्लिट्यूडची साधी डेफिनेशन काय? हाईट ऑफ क्रिस्ट और डेप्थ ऑफ ट्रफ इज कॉल्ड एज एम्प्लिट्यूड.
So these are the 5 important characteristics of every electromagnetic waves. So every wave is characterized by this wavelength, frequency, velocity, wave number, and amplitude. What is wavelength? The distance between two consecutive crests or the distance between two consecutive trough is called as a wavelength. It is noted by lambda, that is measured in nanometer, picometer, so on. What is frequency? The number of waves passing through any reference point, the number of waves passing through any reference point per second is called as a frequency, that is denoted by nu. What is velocity? Distance traveled by the wave in 1 second. Distance traveled by the wave in 1 second is called as velocity. जसं आपण गाडीचं स्पीड लिहितो 80 km/h, 50 km/h, तसं velocity आहे. What is wave number? Number of waves accommodating per centimeter distance. Number of waves accommodating in 1 centimeter distance, unit centimeter distance is called the wave number. It is reciprocal of lambda. And the last thing that is the amplitude. Height of crest or depth of trough is called as an amplitude. And this is what we can say. These are the 5 important characteristics by which this electromagnetic radiation is characterized. These discoveries were made, and that laid the foundation of Bohr's atomic model and other atomic model. नंतरचे जे atomic model आहे त्यासाठी आवश्यक ग्राउंड ह्या थेअरीजने तयार केलं. ह्या थेअरीची डिस्कवरीज होते आणि त्या आधारावरती नंतरचे मॉडेल पुढे येतात. तेच आपण आता उद्याच्या लेक्चरमध्ये पाहूयात काय आहे नक्की बोरचे atomic model. Till then, thank you very much. Good day, everyone.